So as I was saying that I will be discussing about the Cartesian tensor, but due to some technical difficulty in my system, I have already written some issues of it. So let us try to understand from there only. So let us try to find that what is going on. So দেখো প্রথমে আমি একটু general transformation of the tensor আমরা লিখে রেখেছি. So I have already written the general transformation rule of the tensor. You know this all. So this is just a mixed tensor. So this a, p, q are the contravariant index, ij are the covariant index, and then you see that I have written the transformation rule. এটা simple transformation rule টা আছে. The bar coordinates are on the numerator for the contravariant index and the bar coordinates are on the denominator for the covariant index. এটা general rule যেটা আমরা already জানি, the rule that we are accustomed to. So that is what I have been using over here, so nothing new. একেবারেই তোমাদের কাছে নতুন কিছু নয় এটা. এবার আমি বলছি কার্টেসিয়ান টেন্সর, এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ টেন্সর. কার্টেসিয়ান টেন্সর ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ টেন্সর, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড. এবং এই কার্টেসিয়ান টেন্সরের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ দিস কার্টেসিয়ান টেন্সর ইউ সি দ্যাট it is definitely in the Euclidean space. Euclidean space you understand by this time, because Cartesian coordinate system is a Euclidean system where that metric tensor, the components of the metric tensor are independent of x, y and z. So how many components will be there in 3 dimension? Definitely 3 to the power r components, and their transformation would definitely follow equation 1. যাকে তুমি টেন্সর বলবে, whatever you call a tensor, that must follow equation 1. যাকে তুমি টেন্সর বলছো তাকে যেন equation 1 ফলো করতেই হবে, রাইট? এবং কিন্তু এখানে একটা অ্যাডিশনাল কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে দিস ট্রান্সফরমেশন উইল বি আন্ডার অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন. মানে এই যে এক্স থেকে এক্স বার সিস্টেমে যে আমরা যাচ্ছি, we are going from x system to x bar system by some rule, by some law, and those laws are guided by this. সেই লটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনগুলো দিয়ে, এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভসগুলো দিয়ে গাইডেড আছে. এবার আমাদের কেসটাতে, ইন আওয়ার কেস, দ্যাট গাইডেন্স উইল বি প্রোভাইডেড বাই অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন. ইউ নো দ্যাট এক্স টু এক্স বার দ্যাট ইজ রিলেটেড বাই এ ম্যাট্রিক্স. এক্স থেকে এক্স বার একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে রিলেশন আছে, হুইচ আই কল দ্য রোটেশন ম্যাট্রিক্স, হুইচ আই হ্যাভ জাস্ট ক্যালকুলেটেড ইন দ্য লাস্ট 1 hour. আমরা এই রোটেশন ম্যাট্রিক্সটা ক্যালকুলেট করে তোমাদের দেখিয়েছি ফ্রম দ্য ডাইরেকশন কোসাইন্স. সো নাও দিস ট্রান্সফরমেশন, এই যে ট্রান্সফরমেশনটা, দিস ট্রান্সফরমেশন উইল নট অনলি গাইডেড বাই দিস পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ, শুধুমাত্র এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস দিয়ে গাইডেড হবে না, বাট দিস পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস উইল বি ফার্দার গাইডেড বাই দ্য অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন. সো এটা দেখা যাক কী করে করি. এতদিন আমরা শুধুমাত্র পার্শিয়াল ডেরিভেটিভগুলো নিয়ে ডিল করেছি. সো ফার উই হ্যাভ ডেল্ট অনলি উইথ দ্য পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস, বাট ইন দিস ক্লাস আই উইল শো ইউ ডেফিনেটলি দ্যাট হাউ ডাজ দ্য অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন প্লেজ এ রোল. অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশনটা কী ধরনের রোল প্লে করে সেটাও আমি এই ক্লাসটাতে ইন ডিটেলস ডিসকাশন করব. সো অনেকটা ডেফিনেশন দেখো লেখা আছে তোমাদের কাছে. কার্টেসিয়ান টেন্সর তাদেরকেই বলবো, দোজ আর কার্টেসিয়ান টেন্সার্স হুজ কম্পোনেন্ট ট্রান্সফর্ম অ্যাকর্ডিং টু ইকুয়েশন 1. ইকুয়েশন 1 অনুযায়ী ট্রান্সফর্ম করবে, বাট আন্ডার দ্য অর্থোগোনাল coordinate transformation, because you know that under orthogonal transformation a Cartesian system remains Cartesian. Orthogonal transformation করলে কিন্তু Cartesian থেকে তুমি Cartesian সিস্টেমেই থাকো, and there those tensors are known as the Cartesian tensors. এবার একটু মনে করি আমরা লাস্ট যেটা শিখলাম, যে under orthogonal transformation what do you have? Under orthogonal transformation you have the connection. What is the connection for orthogonal transformation? You know it. একটু আগেই তোমরা জেনেছো, সেটা হচ্ছে আমি যদি xi বার লিখি, so this xi bar is aij and then there is a xj, and if I write the converse relation of this, আমি যদি এর কনভার্স রিলেশনটা লিখি, তাহলে এর কনভার্স রিলেশনটা আসবে হচ্ছে, দ্য কনভার্স রিলেশন ইজ xj, মানে উইদাউট, মানে এটা হচ্ছে আনবার্ড সিস্টেমটা যদি আগে লিখি, সো দ্যাট ওয়ান উইল বি aij and that is again a xi complement. So these are nothing but equation 1 and 7 that I have derived a few minutes ago. কিছুক্ষণ আগেই যে আমরা ইকুয়েশন 1 আর 7 ডেরাইভ করেছিলাম, এটা সেইটারই হচ্ছে সেই ইকুয়েশনগুলো. এটা ডাইরেক্ট রিলেশন, এটা হচ্ছে তোমার ইনভার্স টাইপ অফ রিলেশন. সো ফ্রম হিয়ার ইফ আই ক্যালকুলেট দিস ওয়ান, দিস ডেল এক্স আই বার, একটা জিনিস জাস্ট এক্সকিউজ মি, আমি ফর দ্য টাইম বিং আমি একটা কারণের জন্য এখানে এইগুলোকে আমি একটু উপরে লিখবো. মানে ইউজুয়ালি আমরা যেটা লিখে থাকি, ইউজুয়ালি ইন কেস অফ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম উই ইউজ টু রাইট ইট অন দ্য টপ, সো আই রাইট ইট ওভার হিয়ার. সো আমি এখানে লিখছি, তোমরা না কনফিউজ হয়েও না কিন্তু, হ্যাঁ, কখনো উপরে লিখছি কখনো নিচে লিখছি. তুমি জানো যে ইন জেনারেল আমরা সবসময় উপরে লিখি. উই অলওয়েজ ইউজ টু রাইট দ্য কোঅর্ডিনেটস ইন দ্য টপ অনলি, রাইট? xi, xj বার সবসময় উপরেই আমি লিখতাম. জাস্ট ইন টুডেজ ক্লাস লাস্ট 1 hour আমি এটাকে নিচে লিখেছি. দেয়ার ইজ সাম রিজন বিহাইন্ড ইট, বাট ওয়ান্স
অ্যাগেইন আই চেঞ্জ ইট টু মাই অরিজিনাল ফর্ম, কিন্তু আমি আবার আমার অরিজিনাল ফর্মে রেস্টোর করছি, মানে যেইভাবে আমরা আগে শিখে এসেছিলাম, দ্য ওয়ে উই হ্যাভ লার্নড প্রিভিয়াসলি, সো আই রেস্টোর টু দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ে অনলি, মানে ওপরে লিখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, উই ইউজ টু রাইট ইট অন দ্য টপ দ্য কোঅর্ডিনেটস, সো আই রেস্টোর মাই সেলফ টু দ্যাট ওয়ান্স অ্যাগেইন, সো আমি সেটাতেই আবার চলে গেলাম। তাহলে এবার তুমি দেখো এখান থেকে, সো ফ্রম হিয়ার ইউ ফাইন্ড দ্যাট হোয়াট ইজ দিস ডেরিভেটিভ, এই ডেরিভেটিভটা কত আসবে, হোয়াট ইজ ডেল এক্স আই বার ডেল এক্স জে, এই ডেল এক্স আই বার ডেল এক্স জে এই ডেরিভেটিভটা কত আসবে, তো দিস উইল বি ডেফিনেটলি এ আই জে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস ডেরিভেটিভ ডেল এক্স আই বাই ডেল এক্স বার জে, হোয়াট ইজ দিস ডেরিভেটিভ, এই ডেরিভেটিভটাই কত আসবে, হোয়াট ইজ দিস ডেরিভেটিভ, একটু ভুল হলো, কোথাও একটা ভুল হয়ে গেল, এই দিকটা জে ছিল, এই দিকটা আই ছিল, এই দিকটা জে ছিল, এই দিকটা আই ছিল। লুক এট ইকুয়েশন 1 and 7, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার, ইকুয়েশন 1 এর দিকে তাকাও আর 7 এর দিকে তাকাও, তাহলে যা দেখতে পাচ্ছ তাই, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ডেল এক্স জে অ্যান্ড ডেল এক্স আই বার, সো দ্যাট ওয়ান ইজ অলসো এ আই জে। নাও ইউ সি দ্যাট ফ্রম হিয়ার ইউ লার্ন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, তুমি এখান থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট শিখলে, সেটা হচ্ছে therefore you learn a very important concept that del x I bar by del x j, and this one del x j by del x I bar, that is the position of the bar and unbarred coordinates, this is always the same, you see that these two are equal, always equal, এই দুটো কিন্তু সবসময় ইকুয়াল হয়ে গেল, these two terms are always equal, del x bar I del x j and del x j del x bar I, these two are always equal, এই দুটো কিন্তু সবসময় ইকুয়ালিটি দেখাচ্ছে, they always show equality, and this is a very important result। কেন এটাকে আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি একটু দেখে নাও, লিখো না, ডোন্ট রাইট। সাপোজ আই হ্যাভ আ কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট ভেক্টর, একটা কন্ট্রাভ্যারিয়েন্ট ভেক্টরের ট্রান্সফরমেশন রুল কি আছে, del x bar I del x j and then aj, and suppose if it is covariant, so then what is the rule, এটা covariant হলে তার কি রুল আছে, for covariant the rule is it should be del x j divided by del x bar I, আর এটা নিচে চলে যাবে aj, like this। Now you see that this one del x bar I del x j is nothing but this quantity, and del x j by del x bar I, this one is nothing but this quantity, এটা হচ্ছে এই কোয়ান্টিটিটা। তাহলে এই দুটো যদি ইকুয়াল হয়ে যায়, if these two are equal, so then can I say that my ai bar is equals to ai bar, মানে কন্ট্রাভারিয়েন্ট ভেক্টর অ্যান্ড কোভেরিয়েন্ট ভেক্টর হ্যাজ নো ডিফারেন্ট অ্যামং দেমসেলভস। দেখো কি সুন্দর জিনিস, কন্ট্রাভারিয়েন্ট ভেক্টর অ্যান্ড কোভেরিয়েন্ট ভেক্টর হ্যাজ নো ডিফারেন্ট অ্যামং দেমসেলভস আন্ডার অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন, অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ফর ইউর এক্সাম। অনেক বইয়ে এটা থাকে সলভ করা, বাট দ্য প্রুফস আর ভেরি কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড ভেরি কনফিউজিং অলসো, বাট ইউ সি দ্যাট দ্য ওয়ে আই হ্যাভ প্রুভড, আই হোপ দ্যাট ইট উইল বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার টু ইউ আফটার দিস। কিন্তু এটা যদি পরীক্ষায় আসে, ইফ ইট ইজ আ কোয়েশ্চেন, ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য লাস্ট ট্রিটমেন্ট, মানে লাস্ট ট্রিটমেন্ট মানে স্টার্টিং ফ্রম ইকুয়েশন নাম্বার 1, মানে ডিরেকশন, কোসাইন, রোটেশন, ট্রান্সফরমেশন, হাউ ডু ইউ গেট ইকুয়েশন 1, দ্য ম্যাট্রিক্স কী করে বানালে, আর নয়তো যদি তুমি না দেখাও এগুলো, ইফ ইউ ডোন্ট শো, সো দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট, সো পিপল উইল পুট ইন্টারোগেটিভ ওভার হিয়ার, ওগুলো যদি না দেখাও তাহলে এই জায়গাতে মানুষ ইন্টারোগেটিভ দিয়ে দেবে এই জায়গাগুলোতে, দ্যাট হোয়ার ফ্রম ডু ইউ গেট অল দিস, এগুলো তুমি কোথার থেকে পাচ্ছ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড অল দোজ, সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য এগুলোর দেখিয়ে দেওয়া ভালো, যে এটা 1 নাম্বার ইকুয়েশনে আছে, এটা 7 নাম্বার ইকুয়েশনে আছে, অ্যান্ড দোজ ডেরিভেশন হ্যাজ বিন ডান ইন ভেরি ডিটেলস ইন দ্য লাস্ট ট্রিটমেন্ট। পরীক্ষাতে নাম্বারও দেবে, 4 বা 5 নাম্বার থাকবে, তাহলে সেইভাবে তুমি করবে। তাহলে কনক্লুশনটা কি আমার এখানটাতে, হোয়াট ইজ দ্য কনক্লুশন, তাহলে আমার কনক্লুশন হচ্ছে দাস the distinction between covariance and contravariance, কি হয়, vanishes, thus the distinction between covariance and contravariance vanishes, কখন, সব সময় না, under what, vanishes under orthogonal transformation, thus the distinction between covariance and contravariance vanishes under orthogonal transformation, and this type of tensors, যাদের কোভেরিয়েন্ট আর কন্ট্রাভারিয়েন্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, this type of tensors which do not have any difference from their covariant and contravariant components, that is what is known as the Cartesian tensors, তাদেরকেই আমরা বলে থাকি Cartesian tensors। তাহলে এই অবস্থায় ইকুয়েশন 1টা আমাদের কি ফর্ম নেবে, হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ ইকুয়েশন 1, দেখে নাও হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ ইকুয়েশন 1। একটা জিনিস তুমি দেখবে, লুক অ্যাট দিস ইকুয়েশন, এইটার দিকে তাকিয়ে দেখো, সো ইউ সি দ্যাট del x bar I and del x j, whenever I used to write the contravariant index first, sorry contravariant না, I used to write the
bar index first and then I used to write the unbar index. প্রথমে bar indexটা রাখছি, তারপরে আমরা unbarটা রাখছি। এখানেও খেয়াল করে দেখো, over here also the bar index is I, so bar index I keep first and then the unbarred index, তারপরে index। so তার মানে যখনই তুমি amn লিখছো না, whenever you write amn you must be sure that this am is coming from the bar coordinate system and n is coming from the unbar coordinate system, so you must be very much clear about this। এইটুকু যদি মনে রাখতে পারো, so then everything is very smooth and your life will be simple। সো দেখো এরপরে তাহলে ইকুয়েশন 1 থেকে আমি কি লিখতে পারি। সো তোমরা পরপর ইকুয়েশন 1 থেকে আমাকে বলতে বলতে দাও ইকুয়েশন 1 থেকে আমি কি লিখব। আমি লিখছি, তোমরা দেখতে দেখতে যাও যে এটা এরকম লেখা যায় কিনা। সো ইট ওয়াজ এ বার পি কিউ সাম ডট ডট ডট, হিয়ার ইউ হ্যাভ আই কমা জে অ্যান্ড দেন ডট ডট ডট। সো আই শুড হ্যাভ ওভার হিয়ার, তাহলে প্রথম যেটা ছিল ডেল এক্স বার পি বাই ডেল এক্স আর। সো দ্যাট ওয়ান আই হোপ ইফ আই রাইট এ পি অ্যান্ড দেন এ আর ইটস নট এ ডিফিকাল্টি ফর ইউ। তারপরেরটা হয়ে যাবে এ কিউ and then it is a s, প্রথমে bar coordinates then the unbarred coordinates, here I write a of I and then this will be k, then I will write j and I write l and then there should be some dot 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 over here and then I write over here a and I have over here rs dot 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 and kl, that is again a dot 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 dot। সো আই হ্যাভ সামথিং অফ দিস নেচার, তাহলে আমার কাছে এই ধরনের জিনিসপত্র আমি এখানটাতে পাচ্ছি। সো আই গেট থিংস অফ দিস পার্টিকুলার টাইপ ওভার হিয়ার অ্যান্ড দিস ওয়ান আই কল ইট ইকুয়েশন নাম্বার 2, রাইট। এবার তাহলে তুমি দেখো, নাও ইউ সি দ্যাট ইফ লুকিং অ্যাট দিস ট্রান্সফরমেশন, এই যে ট্রান্সফরমেশনটা, এইটার দিকে তাকিয়ে কি তুমি এখন বলতে পারবে কোনটা কন্ট্রাভারিয়েন্ট ইন্ডেক্স ছিল আর কোনটা কোভেরিয়েন্ট ইন্ডেক্স ছিল? লুকিং অ্যাট দিস ম্যাট্রিক্স ইউ ক্যান নাইদার সে হুইচ ইজ কোভেরিয়েন্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ কন্ট্রাভারিয়েন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান্স অ্যাগেন আই রিপিট দ্যাট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কোভেরিয়েন্স অ্যান্ড কন্ট্রাভারিয়েন্স হ্যাজ ভ্যানিশড। কোভেরিয়েন্স আর কন্ট্রাভারিয়েন্সের মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স এখন আর নেই, রাইট। সো ইকুয়েশন A2 is known as the equation 2 is known as the transformation rule of Cartesian tensor, and hence this capital A is a Cartesian tensor। so এখান থেকে আমরা বলতে পারি, এখান থেকে তার পরের লাইন তুমি লিখতে পারো, since there is no distinction between covariant and contravariant indices, যেহেতু কোনো ডিফারেন্স নেই তার জন্য আমি তাহলে কি করতে পারি? সো হোয়াট ক্যান আই ডু ফর দ্যাট? সিন্স দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন কোভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড কন্ট্রাভারিয়েন্স, সো দেন আই ক্যান ভেরি ইজিলি রাইট দিস টু বি এ। ওপরে কিছু লেখার দরকারই নেই, তুমি সবই তাহলে নিচে লেখো। আমরা ওপর নিচ করে কেন লিখতাম? হোয়াই ডু উই রাইট সামথিং ইন দ্য টপ অ্যান্ড সামথিং অন দ্য বটম? উই রাইট ইট সামথিং অন দ্য টপ অ্যান্ড সামথিং অন দ্য বটম বিকজ দেয়ার আর সাম কোভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড সাম কন্ট্রাভারিয়েন্স, বাট হিয়ার ইউ সি দ্যাট দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স। যদি কোনো ডিফারেন্সই না থাকে তাহলে আর ওপরে লেখার কি দরকার আছে? ইউ রাইট এভরিথিং অন দ্য বটম অনলি, সো দ্যাট ইজ ইউ রাইট এ পি আর, এ কিউ এস, দেন ইউ রাইট এ আই কে and then you write AIJL and then you have some dot 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 dot, and that is what I write to be ARS dot 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 dot, and that is what I get KL। so এইভাবে আমি এটা পাচ্ছি। so that is how I get everything over here। so this is what is the most important part of the discussion। so এটাই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা আলোচনা করলাম। we have discussed the most important issue of today's class, right? সো একটু ভুল হয়ে গেল ডান দিকটা আবার, আই গেস ইউ আন্ডারস্টুড, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে কোভ্যারিয়েন্স আর কন্ট্রাভারিয়েন্সের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে, ইফ দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স এবং কোভ্যারিয়েন্স অ্যান্ড কন্ট্রাভারিয়েন্স, সো দিস ওয়ান শুড বি আর এস কে এল ডট ডট লাইক দ্যাট। সো এইভাবে এটা চলবে, ওকে। এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন দ্যাট ইন দ্য লাস্ট ক্লাস, ওই জন্যই লাস্ট ক্লাস থেকে আমি কি শুরু করেছি, হোয়াট ডিড আই স্টার্টেড ফ্রম দ্য লাস্ট ক্লাস? আই হ্যাভ স্টার্টেড রাইটিং এভরিথিং অন দ্য বটম। সেই জন্যই আমি গত দিনের ক্লাস থেকে সব কিছু নিচে রেখা আমি শুরু করেছিলাম। আই হ্যাভ স্টার্টেড টু রাইট এভরিথিং অন দ্য বটম বিকজ হোয়েন এভার ইট ইজ এ কার্টেসিয়ান ট্রান্সফরমেশন, ইউ আর মুভিং ফ্রম ওয়ান কার্টেসিয়ান সিস্টেম টু অ্যানাদার কার্টেসিয়ান সিস্টেম, হোয়েন এভার ইউ আর মুভিং ফ্রম কার্টেসিয়ান সিস্টেম টু অ্যানাদার কার্টেসিয়ান সিস্টেম, সো দেন এভরিথিং ইজ that distinction between contravariance and covariance তখন ভ্যানিশ করে যায়। কার্টেসিয়ান সিস্টেমে there is no distinction between covariance and contravariance, and under that circumstances এবং সেই সমস্ত সময় তুমি কিন্তু সব কিছু বটমে রাখতে পারো, you can keep everything on the bottom।
then that is the reason that in the last class I have written everything on the bottom. সব কিছু তুমি তখন নিচেই তুমি লিখেছিলে, মানে ইকুয়েশন 1 তুমি মনে করো হোয়াট ওয়াজ ইউর ইকুয়েশন 1, ইকুয়েশন 1 তোমার কি ছিল, ইউর ইকুয়েশন 1 ওয়াজ এক্স এরকম লিখেছিলাম না, এক্স আই বার ইজ হোয়াট, এক্স আই বার আমরা লিখেছিলাম এ আই জে অ্যান্ড দেন এক্স জে. So xi bar is aij and then I have written over here some xj. সব কিছু বটমে রাখছিলাম, রাইট? কেন বটমে রাখছিলাম? why did I put it in the bottom? I put it in the bottom because this is all, এরা প্রত্যেকেই কি হচ্ছে, I put it on the bottom because everything over here is just a Cartesian tensor where there is no distinction between the covariance and the contravariance. So that's the reason. তো সেই জন্য আমরা ওটা ওইভাবে করেছিলাম. তাহলে মনে থাকবে তোমার নিশ্চয়ই যে কেন আমি সব কিছু বটমে লিখতে পছন্দ করি. হোয়াই ডু আই রাইট এভরিথিং অন দ্য বটম? সো হোয়েনেভার ইউ রাইট এভরিথিং অন দ্য বটম ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ এ কার্টেসিয়ান টেন্সার. তোমায় বুঝে নিতে হবে যে এটা কিন্তু একটা কার্টেসিয়ান টেন্সার আছে. আচ্ছা, হোয়াট হ্যাপেন্স টু দিস ডেল্টা ফাংশনের ক্রনিকার ডেল্টা আন্ডার দিস কার্টেসিয়ান ট্রান্সফরমেশন? সো আই পুট আ নোট ওভার হিয়ার. সো এটা আমি একটা নোটের মধ্যে রাখছি. আই পুট ইট ইনসাইড এ নোট দ্যাট ইউ সি দ্যাট হোয়াট উইল বি দ্য ট্রান্সফরমেশন ফর দিস ডেল্টা আই জে. সো ডেল্টা আই জে তুমি জানো এটা একটা মিক্সড টেন্সার, বাট ইন কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিস উইল বি আ কার্টেসিয়ান টেন্সার. সো এখানে কার্টেসিয়ান টেন্সার হিসাবে কাজ করবে এটা. সো ইউ নো দ্য ট্রান্সফরমেশন রুল অফ দিস ক্রনিকার ডেল্টা, তুমি এর ট্রান্সফরমেশন রুলগুলো তুমি জানো. সো ইউ নো অ্যান্ড ইট ইজ ইন দ্য অর্থোগোনাল সিস্টেম. সো এটা যদি অর্থোগোনাল সিস্টেম হয় তাহলে এটাকে যদি ডেল্টা আইজে লিখি আর এই দিকে যদি আমি ডেল্টা ধরো এম এন লিখছি, আই রাইট এম এন ওভার দিস সাইড আই রাইট ইট এম এন. সো দ্যাট শুড বি হোয়াট? সো এই দিকটা আমার নিশ্চয়ই তাহলে এরকম হবে এ অফ আই এম, দ্যাট শুড বি এ অফ আই এম and that should be a of jn, right? Bar index will come first and then the unbarred. And now you see over here what happens is that there is a summation over n. n এর উপর যদি আমি সাম করে দিই তাহলে this should be jm. So it is a of jm and this one is a of im. So it is a of jm, a of im, and now you see that this is one of the equations. এটা হচ্ছে তোমাদের অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশনের একটা ইকুয়েশন. দিস ইজ এ ট্রান্সপোজ, দিস ইজ নাথিং বাট এ ট্রান্সপোজ, তাই না? এই কম্পোনেন্টটাকে যদি আগে পিছিয়ে করি, ইফ আই গেট দিস ইন্ডেসেস, সো দিস বিকামস দ্য ট্রান্সপোজ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াই অ্যাজ ইট ইজ দ্য ট্রান্সপোজ, সো ইউ মে সিম্পলি রাইট ইট অ্যাজ ডেল্টা অফ, এটাকে লিখতেই পারি আমি ডেল্টা অফ আই অ্যান্ড ডেল্টা অফ ও. এটা তো মিক্স তো হবে না এখানে, ইট ইজ নট এ মিক্স কম্পোনেন্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডেল্টা অফ আই জে. So you see that on the left hand side you have delta bar of ij, and on the right hand side you have delta of ij. So this clearly shows that your delta is what? This clearly shows that your delta is invariant under Cartesian components also. So under orthogonal transformation, so this delta is invariant or it's a scalar. এটা কিন্তু আমরা আগেই প্রুফ করেছিলাম. I have already previously proved that this is a scalar or invariant. So that is once again established. সেটাই আরেকবার establish হলো. Just excuse me. সিস্টেমটা আমার একটু ঠিক লিখছে না, সো আই এম ফেসিং সাম টেকনিক্যাল ইস্যুস অ্যাজ আই অলরেডি সেড. সো এই লেখাটা একটু পরে পরে আসছে, সো দিস ইজ আ ট্রাবল, বাট কিছু করার নেই. সো আই হ্যাভ টু রেকর্ড ফর দ্য নেক্সট সাপোজ some next 10-15 minutes I have to continue in this way only. So এইভাবে একটু 10-15 minutes continue করতে হবে যদি অসুবিধা হয়েও থাকে. So you have to proceed in that particular manner only. Okay, so now I will move on to my next topic, and that is I will go through just two problems. আমি এখানে দুটো প্রবলেম তোমাকে দেখাবো. I will just show you two problems over here. So that is my next intention, and then I will just wind up the discussion. আচ্ছা, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে লেট দ্য ডাইরেকশন কোসাইন অফ দ্য বার্ড সিস্টেম উইথ রেসপেক্ট টু আনবার্ড. এটা একটা প্রবলেম লিখছি আমি. আই এম রাইটিং আ প্রবলেম. let the direction cosine of the barred system, let the direction cosine of the barred system with respect to the unbarred, direction cosine of the barred system with respect to the unbarred b. Okay, what is the direction cosine? Direction cosine of the barred system with respect to the unbarred. So this one b, I suppose it to be 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. This is for one of the line. এটা হচ্ছে একটা লাইনের জন্য. For the next line it is 1 by root 6 minus 2 by root 6
1 by root 6 minus 2 by root 6, and then it is 1 by root 6, like this. And for another one it is once again arektar jonne hocche 1 by root 2 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2 comma 0 comma minus 1 by root 2. So these are the direction cosine. Now three vectors are given over here. So three vectors are given three vectors, given three vectors ai equals to a suffix I ache, ai equals to 1 comma 1 comma 1 1 comma 1 comma 1 semicolon, b equals to দেওয়া আছে তোমাকে 1 1 0 1 comma 1 comma 0, then c equals to, it is given c equals to 1 0 1 1 comma 0 comma 1. So these are the three vectors abc. Now the question is find ai bi. So এবার আমরা কোশ্চেনটা লিখছি. So next line I write the question, find ai bi, ai bi comma ai bi complement comma ai bj cj, ai bar bj bar cj bar. So এইগুলো ai bj bar cj bar. So এইটা তোমায় ক্যালকুলেট করে দেখাতে হবে. So this is what you need to calculate next and show in this particular problem. So এটা তোমায় করে দেখাতে হবে. আচ্ছা, এইটা করার জন্য আমরা কি করব? আচ্ছা in order to solve this problem, আচ্ছা সলিউশনটাতে আসি. So first of all, let us try to find the orthogonal transformation matrix. So প্রথমে আমাকে বের করতে হবে the orthogonal transformation matrix. So that is what I try to find first. So প্রথমে হচ্ছে the orthogonal transformation matrix, the orthogonal transformation matrix. So what is the orthogonal transformation matrix over here? So matrix টা কি আছে আমাদের? What is the orthogonal transformation matrix? So the matrix, you know that how to form the matrix. Matrix is written by small a দিয়ে আমরা ম্যাট্রিক্সটা লিখে থাকি. What is the matrix? The matrix is, বলো ম্যাট্রিক্সটা কি হবে আমাদের? 1 by root 3 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 1 by root 3, then it is 1 by root 6 1 by root 6 minus 2 by root 6, and then it is 1 by root 6, then it is 1 by root 2 0 and minus 1 by root 2. This one, that is your orthogonal matrix that you have. So this is your orthogonal matrix, right? This is a matrix. এটাকে কেউ aij লিখে স্কয়ার ব্র্যাকেটেও লিখতে পারি আমি. or you may write it as a matrix. So এটা হচ্ছে orthogonal. You may check it এবং এটা চেক করা উচিত that whether a transpose is I or not. So you check it first. এটা চেক করে নেবে, হ্যাঁ, a ট্রান্সপোজটা I আসছে কিনা. ডেফিনেটলি আসবেই. এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইউ আর প্রোভাইডেড দ্য ভেক্টরস ইন হুইচ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এগুলো সব এআই বিআই সিআই আছে. ইউ আর প্রোভাইডেড দ্য ভেক্টরস ইন দ্য আনবার্ড সিস্টেম, সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট ফার্স্ট ইন দ্য বার্ড সিস্টেম. আগে তোমাকে এগুলো বার্ড সিস্টেমে বের করে নিয়ে আসতে হবে, সেইটা আগে কাজ করতে হবে আমাদেরকে. হ্যাঁ, আমার লিখতে টেরিবলি অসুবিধা হচ্ছে, আই এম ফেসিং এ টেরিবলি ডিফিকাল্টি. লেখাটা ঠিক মতন আমার পড়ছে না বিকজ অফ সাম, আই ডোন্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্ড, বাট দেখি আমি কতদূর করতে পারি. সো দিস ওয়ান ইজ ইউর এআই বার. So this ai bar you may write, you know the rule, তুমি রুলটা জানো, ai bar is aij and then there should be a aj. এটাই তো শিখেছিল ইকুয়েশন 1 এ. দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্নড ইন ইকুয়েশন নাম্বার 1.
এটাই তুমি ইকুয়েশন 1-এ শিখেছিলে। তাহলে এবার তুমি এটাকে বার কোঅর্ডিনেটসে তাহলে বের করে ফেলো, ইউ ফাইন্ড ইট ইন দ্য বার কোঅর্ডিনেটস, কিছুই করতে হবে না, ম্যাট্রিক্সটা লিখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ম্যাট্রিক্স, দ্যাট ইজ 1/√3 1/√3 1/√3, সো ইউ রাইট দ্য ম্যাট্রিক্স প্রপারলি। তারপর এখানে আছে 1/√6 1/√6 minus 2/√6, again a 1/√6, and then you have 1/√2 0 minus 1/√2. So this is all এইগুলো আছে, তার সাথে কে আছে, হোয়াট ইজ মাই অরিজিনাল ওয়ান, মাই অরিজিনাল ম্যাট্রিক্স ইজ 1 1 1 1 অরিজিনাল ভেক্টরটা। তাহলে এখান থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেট করি, ইফ ইউ ক্যালকুলেট অল দিস, হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ, এগুলো ক্যালকুলেট করলে কত আসে, সো ওপরটা থেকে প্রথমটা থেকে আসছে 3/√3, ইট ইজ 3/√3, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ ইটস আ 0, and then it is, oh, it's once again a 0. So এইটা হচ্ছে তোমার AI এর ফর্মটা নিল, so this is the structure of your AI. তাহলে একই রকমভাবে তোমরা নিজেরা বিআইটা বের করবে, so you will find your BI over here, which I am not calculating because এটা numerical problem, আমি শুধু হিন্ট দেবো, I will just give you a hint. So you calculate your BI over here, so এখান থেকে বিআইটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি, so what do I get for BI, so এটা আবার আমার কাছে নেই, so then how will I proceed, so আমি একটুখানি জাস্ট একটু ক্যালকুলেট করে দেখার চেষ্টা করছি, একটু জাস্ট আমি শর্টকাট করে করছি, এখানে 1 1 0 হবে, তাই তো, জাস্ট দ্য চেঞ্জেস দ্য ভেক্টর ইজ 1 1 0, তোমরা ডিটেলসে করবে, সো 1 1 0 যদি হয় এটা, তাহলে এখানটাতে জাস্ট দিস উইল বি 2/√3, সো এখান থেকে 2/√3 আসবে, এখান থেকে হচ্ছে -1/√6, আর এখান থেকে হচ্ছে 1, এখান থেকে 1/√2, ইজ 1/√2, সো আই গেস আমি ঠিকই লিখেছি, মনে হয় আমি ঠিকই লিখেছি বলে তো মনে হচ্ছে আমার, আই গেস আই হ্যাভ রিটেন ইট প্রপারলি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ ইউর এআই অ্যান্ড বিআই বার, সিআই বারটা আপাতত করছি না বিকজ আই উইল ডু দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য প্রবলেম অনলি। এবার আমি তোমায় করে দেখাতে চাইছি হোয়াট ইজ এআই বিআই, এআই বিআইটা কত আসবে, হোয়াট ইজ ইউর এআই বিআই, সো হোয়াট ইজ ইউর এআই বিআই, সো ইউর এআই বিআই ইউ সি, এআই বিআইটা তুমি বুঝতেই পারছি, স্যার ডট প্রোডাক্ট, রাইট, ডট প্রোডাক্ট, সো ডট প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে তুমি তো জানো এটা কী হবে, ইট ইজ A1 B1 প্লাস A2 B2, ডট প্রোডাক্টও ভাবতে পারো বা আইনস্টাইন কনভেনশন অফ সামেশন, সো অ্যাজ দিজ আর রিপিটেড ইন্ডেক্স, আইগুলো কী আছে, আই ইজ আর রিপিটেড ইন্ডেক্স, সো রিপিটেড ইন্ডেক্সে কী হবে, সাম ওভার হবে, সো দেয়ার উইল বি সাম ওভার দ্য রিপিটেড ইন্ডেক্স, সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে কী আসবে তাহলে, সো হোয়াট উইল ইউ হ্যাভ ওভার হিয়ার, সো এটা 1 + 1 + 0, তাই তো, 1 + 1 + 0, সো এটা তোমাকে 2 দিচ্ছে। একই রকমভাবে তুমি এআই বিআই কমপ্লিমেন্ট বের করো, একটা ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট তোমায় দেখাবো, এটাই আমার টার্গেট, সো এআই বিআই কমপ্লিমেন্ট, সো দিস ওয়ান উইল বি হাউ মাচ, এখানেও যদি একই রকমভাবে তুমি মাল্টিপ্লাই করা শুরু করো, সো দেয়ার উইল বি অনলি ওয়ান কম্পোনেন্ট, দ্যাট ইজ 3/√3 ইন্টু 2/√3, 3/√3 and 2/√3, and this gives me 6/3 মানে 2, তাহলে হোয়াট ডু আই লার্ন ওভার হিয়ার, সো এখান থেকে আমি কী শিখলাম, সো আই কাম টু লার্ন ফ্রম হিয়ার that AI BI complement is equals to AI BI, AI complement BI complement is equals to AI BI, and this is the dot product, and you know from your earlier classes of vector, ভেক্টরের ক্লাস থেকে তোমার জানা উচিত যে কি, হ্যাঁ, যে ডট প্রোডাক্ট ইজ এ ইনভ্যারিয়েন্ট কোয়ান্টিটি, এই জন্যই তো ডট প্রোডাক্টকে স্কেলার বলা হয়, দ্যাট ইজ হোয়াই ডট প্রোডাক্ট ইজ কল্ড এ স্কেলার, এটাই হচ্ছে কারণ যে তোমার ডট প্রোডাক্টকে স্কেলার বলি আমরা, কেননা এটা ফ্রেম ইনভ্যারিয়েন্ট, দেখো সেটাই কিন্তু আরেকবার প্রুফ হলো, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ প্রুভড অলসো আন্ডার অর্থোগোনাল ট্রান্সফরমেশন, অর্থোগোনাল না করলেও তাই আসবে, ইফ ইউ গো টু কার্টেসিয়ান টু স্পেরিক্যাল পোলার ট্রান্সফরমেশন দেন অলসো ডট প্রোডাক্ট উইল রিমেন ইনভ্যারিয়েন্ট, তাহলেও তোমার ডট প্রোডাক্ট কিন্তু ইনভ্যারিয়েন্ট কোয়ান্টিটি আসবে। আচ্ছা, এইটা তোমাদের বাড়িতে হোমওয়ার্ক থাকলো তাহলে এটা, আচ্ছা এখানটা তোমায় বুঝতে হবে এটা কী বলেছে, সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ডট প্রোডাক্ট, তাহলে এটা একটা ডট প্রোডাক্ট, সো এইটা ডট প্রোডাক্ট, এইটা ডট প্রোডাক্ট, অ্যান্ড ডেফিনেটলি দিস পার্ট উইল বি সেম ফর বোথ, এবং এইটা কিন্তু দুইজনের ক্ষেত্রেই সেম আসবে, কিন্তু এখানে এআই মানে তোমাকে এখানে তিনটে কম্পোনেন্টকে বের করতে হবে, মানে এই নতুন ভেক্টরটাকে যদি আমি ডি ভেক্টর বলি, ইফ আই কল ডি ভেক্টর, সো আই হ্যাভ টু ফাইন্ড ডি ভেক্টর হুইচ উইল হ্যাভ 3 ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস, ওর তিনটে কম্পোনেন্ট থাকবে, এবং কম্পোনেন্টগুলো কি, এইটা এই ডট প্রোডাক্টটা করে তুমি কী পাবে, একটা ফাই পাবে, আফটার দ্য ডট প্রোডাক্ট ইউ গেট এ ফাই ওভার হিয়ার, এখানেও একই ফাই পাবে, ইট ইজ আ স্কেলার কোয়ান্টিটি, অ্যান্ড দ্যাট ফাই হ্যাজ টু বি মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য কম্পোনেন্টস অফ দিস ওয়ান, মানে দিস ডি ভেক্টর ইজ নাথিং বাট ফাই, ফাই অ্যান্ড ফাই, দিজ আর দ্য কম্পোনেন্টস, রাইট, আর ডি বার যে ভেক্টরটা আসবে সেই ভেক্টরের কম্পোনেন্ট হবে হচ্ছে এই যে এআই এর এখানেতে এআই এর কম্পোনেন্ট দেখো বের করা আছে 3/√3, তাই না, 3/√3, 3/√3 মানে বেসিক্যালি হচ্ছে √3, সো এই ক্ষেত্রে আসবে √3 ফাই, √3 ফাই, না √3 ফাই আর আসবে না, 0 0 হয়ে যাবে, তো
ইন দ্য বার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিস আর জিরো। তো এই হচ্ছে তোমার আসবে, তাহলে তোমায় খালি ফাইটা বের করতে হবে। অ্যান্ড হিয়ার ইউ সি দ্যাট ডি অ্যান্ড ডি বার আর নট ইকুয়াল বিকজ দিস ইজ নট আ স্কেলার অপারেশন। এটা কিন্তু স্কেলার অপারেশন হলো না, দিস ইজ নট এ স্কেলার অপারেশন। ডট প্রোডাক্টস উইল বি সেম, ফাই আসবে দুটোতেই, বাট হোয়েন ইউ টেক দ্য ভেক্টর কম্পোনেন্ট ইট ইজ ডিফারেন্ট। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য গোল অফ মাই দিস পার্ট অফ দ্য লেকচার। আই হ্যাড ওয়ান মোর প্রবলেম, আমার কাছে আরও একটা প্রবলেম ছিল যেটা আমি তোমাকে দেখাতে চাইছিলাম, হুইচ আই ইন্টেন্ড টু শো, বাট ডিউ টু দিস টেকনিক্যাল ইস্যুস, এই টেকনিক্যাল ইস্যুর জন্যে আমি এই পেনে করে যেটা লিখছি সো লেখাটা পরে পরে আসছে, আমি জানি না রেকর্ড ঠিকঠাক হলো কি না, whether it is properly recorded or not, so that will be also decided later. So I just wind up the session over here. So there is one more problem, but that one I will do in a later class. আমি ওটা পরের ক্লাসেই করব, এই ক্লাসের ওটা করছি না। So let us wind up the session over here. So thank you for